日本印刷でございます。青井出版の島津ですが、いつもお世話になっております。広報部の森さんお願いします。大変お世話になっております。少々お待ちください。This is part 2 of telephone conversation in Japanese. In this video, I'm going to show you how to make business phone calls from start to finish in various situations, such as making a call to a business partner, supervisor's home, and the client's company for the first time. This lesson will gradually turn into an advanced level, since business conversation is a little tricky. So if you are a beginner of Japanese learner, please check out the part 1, natural telephone conversation first, and come back here later. Also, in this part 2, I would like to show you the natural real spoken language. Even all these phrases are in the polite form. They are not gonna be too stiff. Let's dive into today's lesson. The first situation is to call someone's cell phone. Calling your business partner or associate's cell phone for the first time. 山口さんの携帯ですか？島津ですけど、お疲れ様です。今ちょっとよろしいですか？ Is this Mr. Yamaguchi's cell phone? This is Shimazu. Hi. Thank you for your collaboration. Do you have a minute now? 山口さんの携帯ですか？島津ですけど、お疲れ様です。今ちょっとよろしいですか？携帯 means mobile, but it refers cell phone. The short for 携帯電話。電話 is telephone. 山口さんの携帯ですか？ Is this Mr. Yamaguchi's cell phone? I think this phrase is only used in Japan, right? Maybe. This is common that we make sure this phone is the right one. It originally came from the custom when we call someone's home. We would ask, 誰々さんのお宅ですか? Is this the Mr. or Ms. So-and-so's residence? 誰々さん means Mr. or Ms. So-and-so. もしもし、今井さんのお宅ですか？ I showed the details of this phrase, 誰々さんのお宅ですか? in the part 1, natural telephone conversation in Japanese. So please check out the part 1 if you haven't watched it. If it's not the first time to call this person, you can skip this phrase, 誰々さんの携帯ですか？島津ですけど、お疲れ様です。今ちょっとよろしいですか？お疲れ様です is a common business phrase, and the literal meaning of お疲れ様です would be thank you for your hard work, but we often say お疲れ様です as hello in business situations. I showed various ways to say お疲れ様です as hello in Japanese in this lesson. So please check out my first ever lesson video to learn hello in Japanese in various ways. 島津ですけど、お疲れ様です。今ちょっとよろしいですか？今ちょっとよろしいですか is more polite than 今大丈夫ですか But it still sounds conversational because ちょっと is the conversational word. The proper word of ちょっと is 少々。今少々よろしいでしょうか？ Could I have a minute of your time now?
今少々よろしいでしょうか。今少々よろしいでしょうか。Or another way is 山口さんの携帯でしょうか。島津です。お疲れ様です。今お忙しいですか？ Is this Mr. Yamaguchi's cell phone? This is Shimazu. Hello, are you busy at the moment? 山口さんの携帯でしょうか。島津です。お疲れ様です。今、お忙しいですか？誰々さんの携帯でしょうか sounds softer than 誰々さんの携帯ですか because でしょうか sounds softer than ですか and ですか sounds more direct. The more polite way is 山口さんの携帯でしょうか。島津ですが、お忙しいところ申し訳ありません。今お時間よろしいでしょうか。Is this Mr. Yamaguchi's cell phone? This is Shimazu. I'm sorry to bother you while you are busy. Is this a good time to talk? 山口さんの携帯でしょうか。島津ですが、お忙しいところ申し訳ありません。今お時間よろしいでしょうか。お忙しいところ申し訳ありません means I'm sorry to bother you while you're busy. 申し訳ありません means I'm sorry, which is the formal expression of すみません。そう、お忙しいところ申し訳ありません is the formal form of お忙しいところすみません。お忙しいところ申し訳ありません is a common polite expression as a working professional. If you'd like to learn various conversational ways to say I'm sorry in Japanese, please check out this lesson as well. If it's not the first time to call this person, you can skip 誰々さんの携帯でしょうか。島津ですが、お忙しいところ申し訳ありません。今お時間よろしいでしょうか。The next situation, to call someone's home. In Japan, many people still have landlines at home. Calling someone's home for the first time who is higher position than you, such as your supervisor or professor. もしもし、小川先生のお宅でしょうか。広島大学でお世話になっております。島津と申しますが、小川先生はご在宅ですか？ Hello, is this the Professor Ogawa's residence? This is Ms. Shimazu from Hiroshima University. Is Professor Ogawa at home? もしもし、小川先生のお宅でしょうか。広島大学でお世話になっております。島津と申しますが、小川先生はご在宅ですか？小川先生のお宅でしょうか？ Is this the Professor Ogawa's residence? It sounds softer than 誰々さんのお宅ですか？ As you've learned earlier, でしょうか sounds softer than ですか and ですか sounds more direct. お世話になっております is the another common phrase in business situations. It literally means
Thank you for taking care of me. And it can be translated as I appreciate your support, guidance, or service. But in this case, it indicates that I'm from the university where Mr. Ogawa belongs. 何々と申します indicates I'm so and so in a formal way. 何々 is a word similar to 誰々. 誰々 and 何々 both refer a person. 誰々 often indicates other person. 何々 often indicates oneself. Also other things, not only a person. 何々と申します is used when meeting someone for the first time in a formal situation. So if it's not the first time and they know you already, then you would say 何々です instead of 何々と申します。Also, you can skip 誰々さんのお宅でしょうか。広島大学でお世話になっております島津ですが、小川先生はご在宅ですか？誰々さんはご在宅ですか means is Mr. or Ms. so and so at home? 在宅 means at home. The another expression is 誰々さんはいらっしゃいますか If you've watched the previous part 1, you've learned this phrase. いらっしゃいますか sounds softer. ご在宅ですか sounds more proper, business-like. 広島大学でお世話になっております島津ですが、小川先生はご在宅ですか？ Also, you can skip 誰々さんのお宅でしょうか when they pick up the phone and say はい、佐藤です。葵出版でお世話になっております島津と申しますが、夜分遅くに申し訳ありません。佐藤部長はご在宅でしょうか？ This is Ms. Shimazu from Aoi Publisher. Apologies to bother you at this late hour. Is Mr. Sato at home? 葵出版でお世話になっております。島津と申しますが、夜分遅くに申し訳ありません。佐藤部長はご在宅でしょうか？夜分遅くに申し訳ありません means apologies to bother you at this late hour. 夜分遅く means late at night. In Japan, it is a common sense that it would be rude to visit or make a call at night. So you want to use this expression when making a call after 9 p.m. 夜分遅くに申し訳ありません。部長 is manager, chief of a department. 部 represents department. 長 represents chief. And 課 represents division. 課長 is section manager, section chief. In Japan, 部 department bigger than 課 division. One department 部 would consist of multiple divisions. 課 The next situation, to call someone's company. Calling someone's company for the first time who doesn't know you. 葵出版の島津と申しますが、お忙しいところ恐れ入ります。営業課の山田さん、お願いできますでしょうか？ I'm terribly sorry to bother you. This is Ms. Shimazu from Aoi Publisher.
May I speak to Mr. Yamada in the sales division, please? 青い出版の島津と申しますが、お忙しいところ恐れ入ります。営業課の山田さん、お願いできますでしょうか。お忙しいところ恐れ入ります is the another expression similar to お忙しいところ申し訳ありません that you've learned earlier. Both can be translated as I'm sorry to bother you while you are busy. Since they are similar, you can use both, but I feel お忙しいところ恐れ入ります is more common when calling someone's company for the first time. 営業課の山田さんお願いできますでしょうか。May I speak to Mr. Yamada in the sales division, please? お願いできますでしょうか。This expression is classified as double polite language, which is considered incorrect grammatically, although it's often used when asking for something. By taking the form of asking whether or not it's possible in a questionable form, it can be expressed the apologies for the time and effort and consideration for the other party. 何々かの誰々さん means Mr. So-and-so in the something division. As you've learned earlier, か represents division. 営業 means sales, business, operation. 営業課 is sales division. 営業、営業、技業、技業、業、営業、営業。If you like to learn how to pronounce these challenging small gagyugyo sounds in Japanese words, please check out this lesson to learn Japanese small kana sounds. Calling someone's company who knows you. 青い出版の島津ですが、いつもお世話になっております。広報部の森さんお願いします。This is Ms. Shimazu from Aoi Publisher. We appreciate your continuous business with us. I'd like to speak to Mr. Mori in the Public Relations Department, please. 青い出版の島津ですが、いつもお世話になっております。広報部の森さんお願いします。いつもお世話になっております can be translated as We appreciate your continuous business with us. As you've learned earlier, お世話になっております indicates I appreciate your support, guidance, or service. いつも indicates always, constant. いつもお世話になっております is the common phrase in both telephone and regular business conversations. Also, it's often used at the beginning of emails. 広報部 is Public Relations Department. 広報部 Remember, 部 represents department. 青い出版の島津ですが、いつもお世話になっております。広報部の森さんお願いします。Let's move on to the next situation, when you need a moment in the middle of the phone conversation. ちょっと待っていただいてもいいですか？ Can you wait a moment, please? ちょっと待っていただいてもいいですか？
ちょっと待っていただいてもいいですか？ The more proper way is, 少々お待ちいただけますか？ Could you hold a moment, please? 少々お待ちいただけますか？少々お待ちいただけますか？ More polite way is, 少々お時間いただいてもよろしいでしょうか？ Could you give me a moment, please? 少々お時間いただいてもよろしいでしょうか？少々お時間いただいてもよろしいでしょうか？ And the expression when you come back. お待たせしました。Thank you for waiting. お待たせしました。お待たせしました。or お待たせしてすみません。I'm sorry to kept you waiting. お待たせしてすみません。お待たせしてすみません。The more polite way is, お待たせして申し訳ありません。I'm sorry to have kept you waiting. お待たせして申し訳ありません。お待たせして申し訳ありません。The another way is, 大変お待たせいたしました。Thank you for waiting a lot. 大変お待たせいたしました。大変 literally means hard, difficult. But when 大変 describes the following word, 大変 indicates a lot, very much. Something いたしました is more formal than something しました。Let's move on to the expressions towards the end of the conversation. お忙しいところどうもすみませんでした。それではどうぞよろしくお願いします。失礼します。Thank you very much for your time. I'm looking forward to working with you then. Bye now. お忙しいところどうもすみませんでした。それではどうぞよろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします is the another common phrase for business situations. It's used in different ways. For example, it can be translated as I'm looking forward to working with you, or thank you for your help, support, or guidance in advance. I've introduced more usages of this phrase よろしくお願いします in this lesson. So please check out this video link here. お忙しいところどうもすみませんでした。それではどうぞよろしくお願いします。失礼します。失礼します is the formal way to say excuse myself now. 失礼します can be used both when entering and leaving someone's home or office. More polite way is, お忙しいところお時間どうもありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。Thank you very much for taking the time for me. We appreciate your business with us in advance. Goodbye. お忙しいところ、お時間どうもありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。
どうぞよろしくお願いいたします is more formal than どうぞよろしくお願いします。something いたします is formal way of something します。失礼いたします is more formal way of 失礼します。But 失礼します is polite enough. お忙しいところお時間どうもありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。You can add something more in the middle part. それではご連絡をお待ちしております。Well then, I look forward to hearing from you. それではご連絡をお待ちしております。連絡 means contact, get in touch. 連絡。ご連絡をお待ちしております is more polite than 連絡をお待ちしています。something しております is more polite form of something しています。お忙しいところお時間どうもありがとうございました。それではご連絡をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。Even for us Japanese, business conversation is not very simple. But please listen and practice repeatedly, so your muscle will remember how to say these expressions. If you have any questions or requests, please let me know in the comment section below. それでは See you on the next lesson. 失礼します。If you like this lesson, please like this video and be sure to subscribe and hit the notification so you will not miss my future lessons. Thank you for watching on Japanese Conversation with Terumi. See you soon. さようなら。